जय माताजी मित्रों, मारी चैनल पर તમારું સ્વાગત છે। આજે એક નવા વિડિયોમાં આપણે રમાદાનનું સ્ટેટસ એડિટ કરવાનું તો ચાલો આપણે વિડિયો શરૂ કરીએ। શરૂ કર્યા પછી આપણે પહેલા આપણે CapCut ઓપન કરી લેવાનું। CapCut ઓપન થઈ તો અહીં આપણે વેઇટ કરી લઈએ। તો આપણે હવે સ્ટેટસ એડિટ કરવાનું છે। એડિટ કરવાનું છે તો આપણે જોઈએ કે આમાં કયો કયો ઇફેક્ટ લાગશે। તો પહેલાં તો यहाँ पर बीट मारा गया था। तो बीट में पहले से लगाए रख सकते तो तुम्हारे बीट सेट कर ही लेना। बीट सेट करें पहले तो अपने इफेक्ट ले लिए। तो पहला बता फोटो डिलीट कर दिए थे ना, वैसे तो मैं कवर कर दे के जाइए सेट करवाना। બધા ફોટો ડિલીટ થઈ જાય પછી આપણે જોઈએ કે કેટલા ફોટા બાકી રહ્યા છે। તો હવે આને પણ ડિલીટ કરીએ, આને પણ ડિલીટ કરી અને આપણે એક નવો ફોટો લઈ લઈએ। ચલો હવે આ ફોટો લઈએ, બધા ફોટો સિલેક્ટ કરીએ। जहाँ सॉन्ग से कहीं लोगों को दिया उन्होंने यहाँ पे फटाफट कपड़ा कर दिए। बीच में पहले कितना डाला अच्छा આપણે પહેલામાં ઇફેક્ટ્સ લઈ લેવાનું। હવે તો સ્ટાર્ટિંગ ઇફેક્ટ્સ આવ લઈશું। DJ AK રાજા 0.2 બીજામાં કંઈક આપણે લઈ લઈએ, એનિમેશનમાં જ લઈશું। હવે લઈ લઈએ બીજામાં પણ આપણે એનિમેશન લઈ લઈએ। પછી અહીંથી બેઝ પડે છે જોઈએ, બેઝ પડે છે આપણે બેઝ વાળા ઇફેક્ટ લઈ લઈએ ફટાફટ મળ્યો। ઇફેક્ટ નંબર થઈ જાય તો અહીં આપણે જોઈએ આમાં આપણે બધામાં આપણે આ જ ઇફેક્ટ લેવાનો છે। બધા ઇફેક્ટ્સ લઈએ ફટાફટ।
लास्ट में આપણે અલગ ઇફેક્ટ લેવાનું છે. ઇફેક્ટમાં જતી રહેવાનું. ઇફેક્ટ મને એનિમેશન નથી લઈ ગઈ આપણે. માત્ર ઇફેક્ટ લઈએ આપણે વિડીયો બનાવીએ. તો ચાલો ડેમો સમજીએ. DJ AK Raja 0.2. ચલો આપણો વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો વિડીયો ગમે તો લાઈક સબસ્ક્રાઈબ અને કોમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા. જય માતાજી.